aongee na sisi. Karibu sana Prof. Asante. Mweya ine museo na mavinda onde. Kwa mheshimiwa Mudhama, mama na familia yote kwa ujumla, kwa wale wote tumekuja kusema pole kwa familia hii na clergy wetu na wana wa siasa. Mimi nimependa kuona Wavinya Ndeti, kuona Katadha. Kuna watu wale wamejua kwamba wakati mmoja wetu analia, sio mpaka tutumie misingi ya kisiasa kusema kwamba mimi siwezi kufika katika mazishi kwa sababu yuko chama kingine na mimi niko chama kingine. Na kwa hivyo mimi kwa sababu ya historia yangu na Mudhama, hata nikiwa kwa Azimio FC na yeye akiwa kwa Hasla FC, nimeona kwamba ni jambo la maana nije kusema pole, hata kwenda nyumbani kwake hapo awali ndio kusema pole. Mudhama tumefanya kazi na yeye chini ya Kibaki, tumefanya kazi na yeye katika Wiper kwa Kalonzo, na kuna hata wakati karibuni tulikuwa tunaitwa na viongozi elders na watu wa dini wa Ukambani ndio tuulizane watu wa hapa wataenda namna gani mbele katika Kenya. Na nakumbuka katika mkutano huo mimi na Mudhama tu ndio tulienda katika mkutano huo, na wengine wakasema kwamba hawezi kuja mahali Mudhama yuko kwa sababu yuko chama kingine. Lakini nikasema Mudhama ni Mkamba, mimi ni Mkamba, Mudhama ni kiongozi, nafikiri pia mimi ni kiongozi, na tukaenda katika mkutano huo. Kwa hivyo nataka kukueleza, ukiniita katika mkutano wote ule, siwezi kusema kwamba mimi naogopa kwa sababu hatuko katika chama kimoja. Na nimesikia hapa watu hata wengine wanatoka Makueni sasa wanakuja kwa mazishi wananiambia nije UDA, na huko Makueni hawaniambii hivyo. Lakini nikajua ni siasa. Na ni siasa. Kwanza Rigathi, Veronica, niseme hata nikiwa pande ingine kwamba tunashukuru nyinyi mliona Mudhama anafaa kuwa chairman wenu. Kwa hivyo pande hiyo tuna Mudhama na pande ile ingine kuna wengine. Lakini jambo la muhimu lile limenileta tena ni kusema pole kwa Mudhama na familia yake. Kwa sababu tunajua mzazi akipoteza mtoto si jambo rahisi. Na huyu Mudhama wale wamemfahamu, he's a guy who really loves his family, loves his children. Sometimes it is tough love because he's a tough guy, but he does that. And therefore, we know we have really lost. Your family has really lost. But Professor Mchungaji amenena neno la Mungu kwamba those of us who know the Lord know that even here where we are, upstairs is better, and want us to pass through this stage to go into eternal life. So utaendelea, it will take time, all of you, lakini utakuja ukubali kwamba Janet has gone, and you have the other children, your family, you have even a larger family as demonstrated today, and they all will be well. The brothers and the sisters also to be comforted. The way you have described how Janet was a well of laughter, of love, you will miss her, but
this is how the world goes, and it will be well. Melissa, when we came to the house, we know it's very, very difficult for you. You have many questions. But I also told you that do school very well so that you can later in life say, I have done what my mother would have wanted me to do, and I have done well. So please, when you go back abroad, just pursue that with all the vigor. And you have friends there and family here to really be with you, to guide you so that you will do what your mother always asked you to do, and your grandpa. Because I am in different territory, I have to be very careful if I venture into politics. I have to be extremely careful. Na unajua mzee Mudhama, sisi tukiwa katika Azimio, magavana watatu wa Ukambani tukiwa Azimio FC, na nyinyi mkiwa Hustler FC, sisi tuliambiwa kwamba to take break, the three governors, kwa sababu SKM anatafuta deputy captain. Kwa hivyo tukaambiwa tukae kwa reserve bench kwa muda. Kwa hivyo tunaendelea kukaa kwa reserve bench mpaka tutakuja kuelezwa tena tusimame tena tuingie katika uwanja. And we are patient because you cannot campaign when there isn't space to campaign. So we are waiting, labda tutaelezwa, tuambiwe sasa inukeni kwa reserve bench, muingie katika uwanja. Mimi kama msomi, mwanasiasa kidogo, nimeangalia hii bottom up kwa utafiti. Na kwa kweli bottom up ya ukweli inaweza kusaidia Kenya. Mmepiga makofi na mjui nimesema ya ukweli. Na naendelea. Unajua mchungaji alipotupa neno, alisema all these things are about application. Na hiyo ilikuwa ni neno heavy. Application. But having said that, najua if you start improving Kenya from the bottom, from wale wengi, from wale wanaitwa walalahoi kwa Kiswahili cha Tanzania, you can help a country, a continent very much. Na hiyo bottom up, I imagine, goes to walalaheri, middle class, walalahai, upper classes, to all the people. So that concept is not necessarily a bad concept. Na huku kwetu kwa Azimio pia, we have similar concepts, but since I am here, I'm just talking about what many of your leaders here have talked about. That is the bottom up. So if that is applied well, it can help our country. Application. Alafu pia kwa sababu hiyo ni ya kusambaza uchumi, vile vile nafikiri ni kitu cha maana kusambaza katiba na sheria, so that all are equal before the law. Na kusambaza ugatuzi. That is what really I have myself been very, very much interested in. How does devolution work to help our country? And somehow, I think the deputy president hiyo mambo ya ugatuzi pia anapenda, hata Raila hiyo pia anapenda, wanapenda, lakini application. Na kitu kile kingine cha muhimu ni kuangalia hii mambo ya rushwa. There has to be institutions which are independent truly and which focus on that, kwa sababu bila hiyo kumalizwa Kenya,
tutakuwa na shida. But I know all governments are work in progress and we want success for all of those. Nisiseme sana, these handshakes have been there since independence. In 1964 kulikuwa na handshake ya Kenyatta 1 na akina Ronald Ngala, akina Muliro, na kulikuwa na mwingine Moi 64. Alafu kukawa pia na handshake ingine ya Raila na Moi. Kukawa na handshake ingine ya Raila na Kibaki. Kukawa na ingine ya Uhuru na Uhuru before Raila, Uhuru na Raila, before Raila ikawa ingine ya Uhuru na Ruto. Wakati wa before ICC. Nilisema ni mtafiti, ni researcher, msomi kidogo. Kwa hivyo I want to say this and listen a little. Kwamba this election is very close. Na ule atashinda, na Mungu anajua ni nani, it will be necessary to have a government of national unity. It will not be possible for any one of the two to rule on their own. So it is better as Kenyans and as politicians to prepare ourselves for that. Ni kule kusoma kidogo tu na kuona mambo na kusema hiyo. Kwa hivyo nikimalizia, I want to ask Rigathi something a bit special na Veronica, something special na Mudhama. Nimesikia mkisema kwamba hii UDA mko watu wanamjua Mungu. Nimesikia mkisema hivyo na nikikaa ninasikiliza watu. Na mimi nilipata nafasi kidogo ya kusoma theology miaka 3 zaidi kidogo. Nilikuwa na Reverend Dr. Mwalwa. Yeye alikuwa mbele yangu na mimi nyuma kidogo. Na najua Dr. Ruto alikuwa huku zamani, alikuwa chairman wa CU. Na hata alikuwa itinerant evangelist ama mchungaji wa kutangatanga. Traveling evangelist. Kwa hivyo my plea, what I'm trying to ask is I want a special volunteer position, so that I become, you will ask for me, I become Ruto's associate pastor. Ninajua na pastors wengi hapa wale wakubwa, lakini mimi nataka kuwa associate pastor, because I know that a time is coming in our country when we will need peace to be made. Na hata hakuna maana ya kurudishiana maneno na the president. Hiyo sasa wakati imepitwa. Na kwa sababu ukirudishia president maneno, na wewe ukiwa president unaweza kurudishiwa maneno, lakini najua Rigathi hiyo hawezi kukubali mambo ya aina hiyo. So kwa sababu watu walisema sana UDA nyingi mpaka nikachanganikiwa kidogo, labda some of what I've said labda what I have said ya Azimio imekuwa imechanganyikana kidogo, lakini kulikuwa na some points there. So Mudhama and family, poleni, God will be with you. And hata wewe umekuwa ukiniambia habari ya UDA kidogo, but of course Kibwana
always makes his own mind. Asanteni. Asante sana Professor Kibwana, my governor from Makueni County. Umeongea vizuri sana, na tumeona hata leo umekuja umevaa shati ya UDA, colors ni nyumbani. So we are grateful that hii opposition umeitisha associate pastor Rigathi Mheshimiwa will confirm that umekuja ukuwa ready kuingia kazi. Now with your permission Professor Kibwana, let me say that 2013-2022 wewe ulianzisha kitu kinaitwa public participation. Na hiyo public participation ndio huko kwetu UDA tunaita bottom up. Kwa hivyo wewe ulianza kitambo, ni vile tu hutaki kuitikia. Kama ni wewe ulianzisha hii bottom up, naomba uongee na chairman, aende aongee na mheshimiwa pale juu, upewe kitu pale ndio kazi iendelee. My name is Emmanuel Mutesia, professor ninyi ngoza kivila kiki kale ni Professor Kibwana, na tumeamua kama gavana wa pili wa Makueni County nitafanya kazi na Professor Kibwana, nifanye kazi na women rep who is the current deputy governor of Makueni County, na anafanya pia na Professor Kibwana, na nifanye na senator mwenye anafanya pia na Professor Kibwana. Kwa hivyo nikisimama hapa kama the second governor of Makueni County, mimi Mutisia niko na watu wenye tutafanya kazi kuendeleza kazi nzuri yenye imefanywa na Professor Kibwana kwa hiyo miaka 10. Kwa hivyo mniombee mapastors hapa kanisa, ndio hiyo kazi niishikilie vizuri, ndio hiyo kazi